Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon all. My name is Azmin Fadli, the moderator for today's webinar. I'm from the Assistant Vice Chancellor Office of Industry and Community Network, University Technical Malaysia Melaka, UTM. For your information, this webinar series is under the Knowledge Transfer Program, KTP umbrella. It is one of the Ministry of Higher Education methods to transfer knowledge from the university to the industry. At the end of this webinar, the audience will receive a link to a feedback form. The audience will fill up the form, will receive a digital certificate of participation, and those from UTM will be given CPD point. Our topic today is Lean Practices for SMEs and will be delivered by TS Dr. Nurulizwa binti Abdul Rashid. Dr. Nurulizwa holds a Bachelor of Science Environmental Science in 2006 from University Malaysia Sabah. She was awarded a Master of Business Administration in Advanced Operation Management in 2011 and a doctorate in New Product Development in 2016 from UTM. Before joining UTM as Senior Lecturer in 2016, she was a Quality Engineer in PHN Industries Sdn Bhd and was a Senior Executive in Production Planning Control and Development in CTIM Sdn Bhd. She is a Certified Auditor for ISO TS 16949, MS ISO 9001 2015, and Innovation Creative Circle. In addition, she holds various professional certificates, including Advanced Product Quality Planning, APQP, Failure Mode Effect Analysis, FMEA, Statistical Process Control, SPC, Measurement System Analysis, MSA, Production of Part Approval Proceed, PPPP, Design of Experiment, DOE, VDA 6.0, TRIS, Theory of Inventive Problem Solving, Level 1 and 2, Entrepreneurship for Educators. In UTM, her teaching experiences mainly focus on the topic of total quality management, new product development management, and technology intelligence. In addition, she supervises many students, either first degree or postgraduate students, in various projects. She also has many consultation experiences as a leader in many projects, such as the modeling study of agro-food profiling project among producers, marketers, and consumers in Jasin District. Last but not least, she was also involved in many research grants with a total of more than 200,000. Without further ado, I would like to invite TS Dr. Nurulizwa binti Abdul Rashid to deliver her speech. Dr. Rizwa, the floor is yours. Thank you very much, Mr. Azmin, for your informations and also introductions of myself. My name is Dr. Isam Abdul Rashid. I'm from FPTT UTM Melaka. So basically, today I would like to discuss about the lean green practice for the SME. So I would like to share my slide. Basically, is about some of the I will deliver the what we call it informations or about the lean green around 20 minutes, and after that we will having the Q&A sessions around is about 20 minutes more because we will finish the discussions until 4 p.m. So without any further ado, I would like to share my screen. Wait, okay. Can you see my screen now? Yes, sir. Clear. Okay, thank you very much, Jasmine. So basically, this is my topic today. So basically, I would like to share about the wait about the lean green practice in SME. So firstly, I would like to thank you for to him because give me times and also a slot for me to deliver my topic for today. And thank you, Jasmine, as a moderator for today. And this is the agenda for today, whereby I would like to discuss about the lean management, lean practice, and also some sort of the practice what having been what we call it adapted by the companies, okay, especially for the big companies that can be referred by the SMEs itself. So my portfolio have been delivered by the Shah Azmin. Thank you very much. Okay, so basically, this is my slide. Okay, the first thing is about that. It's about the lean practice itself. Okay, so against all of you, I think familiar about the lean. Okay, lean in English. Okay,
Kalau bahasa Melayu kita panggil dia pengurusan lean. Kita tak panggil dia pengurusan kurus Kalau kita buat direct translate tu, banyak orang ingat lean tu pengurusan kurus sebab dia direct translation. So that's why in my class kelas quality management saya selalu cakap dia bukan pengurusan kurus dia pengurusan lean. So lean tu kita sengitkan dia. Okay, so by philosophy lean is one of the philosophy introduced by the Toyota production system whereby you can see that the idea of the lean management is about to eliminate any waste, or in business schools we call it as a value eliminate any non-added value lah basically, because we want to ensure that the process will be achieved the effective and also the efficient efficiency lah. You see, ini memang business talk kan. So basically the lean philosophy actually is having a I can say that is a widely accepted punya tools whereby you can see the lean practice itself is highly required to be performed by the you can see for automotive industry itself. Banyak automotive industry we practice lean itself. Macam saya sendiri one of the employees before at my company we practice lean management at our operations not only operation in the production floor, but also we practice lean management at the office dekat office pun sebenarnya kita boleh buat lean practice ni. It's a good practice actually whereby when we do a lean ni we will work more effective and efficient. Bukan sebab apa, bila kita buat lean ni dia is not only for the meaning of having to eliminate the waste, but also ada certain practice whereby it will make what we call this one kita akan rasa lebih senang membuat kerja. It's more on work flexibility. This is my opinion about the lean practice lah. Sebab saya dah praktiskan lean ni dalam 6 tahun di industri. It's about 6 years in the industry. So dalam bila saya dah masuk akademik ni, I try to practice lean itself. I try to adopt that kind of the practice actually. So I can see that somehow some of the practice can be adopted in the office line actually Untuk administration dia boleh buat sebenarnya. Nanti saya tunjukkan. Okay, so basically for the production ini kita talking about the productions. Apa beza the lean itself with the traditional thinking? Okay, kalau kita tengok dari segi lean thinking kalau compare dengan traditionals, okay, lean thinking ni basically the idea is about that the work is based on the small batch compared to the large batch. Maksud small batch and large batch ni, okay, kalau dulu punya in traditional what we call it I can say that conventional punya mass production, basically they're producing the product based on the batch yang banyak tau. I mean that is a big quantity. Okay, tapi kalau lean thinking ni, because our thinking is about the efficiency. So we're talking about the efficiency. So that's why we produce in a small lot. Kita tak buat kerja dalam masa yang dalam batch yang banyak. Kita buat dalam batch yang sikit-sikit saja, tak perlu banyak. Okay, so because bila kita buat dalam sikit, means that we can control the quality of the product. Control the quality of the product, kita boleh control quality of our delivering to the customer itself. Dari segi cost kita boleh jimat because in somehow if any uncertainty or any risk towards the customer order, kita boleh react cepat. Okay, and then lean thinking ni pun dia dealing with the flexible schedule so that's why lean thinking ni lebih embraced by the mostly is about manufacturing lah Manufacturing dia suka pakai lean thinking ni actually. So that's why kenapa kita emphasize this kind of the lean thinking to the SME basically sebab kita nak tengok, kita boleh nampak ada beberapa practice yang the SME can adopt lah from the lean thinking itself. And for your information, lean is not only meant for the manufacturing industry. So basically, lean also can be practiced by a variety of industry. Kita boleh tengok dari segi process industry and also as well sekarang ni kita dah tengok ramai banyak service industry yang start adopt lean management. Okay, sebab dia bukan kata nak producekan output, but also is can because the idea is about to efficient punya process. We're talking about process.
Even service ada proses. Dia tak semestinya menghasilkan produk. It's not necessary to meant by purpose of having a product. Okay. And then because the idea of lean itself, fokus dia adalah untuk eliminate waste. Waste tu maknanya proses-proses yang tidak mempunyai value added activities. Dan kita akan simplifykan certain process. Sebab tu kalau orang kata, Mak Saleh selalu sebut, work smart, bukan work hard. Ni Lean punya lah. Lean punya idea adalah work smart. Dia bukan work hard. Ini Lean punya cara. So apa benda yang kita nak buat ni? Inilah idea value dia. So dalam Lean dia cakap, ada certain proses yang perlu disingkirkan. You should eliminate certain what we call it value. Non value added tu perlu disingkirkan. So apa benda yang non value added tu? So ini yang saya nak tunjuk. Sebenarnya dia applicable bukan kata untuk manufacturing. Termasuk semua sekali. Semua proses, semua services semua boleh pakai. Even dekat administration pun boleh pakai juga. Okay. Yang pertama kita kena buangkan value yang pertama adalah overproduction. Maknanya cuba buat production tu secepat yang mungkin, sepantas yang mungkin, mengikut demand yang customer tetapkan. Jangan overproduction, jangan buat kerja lebih. Orang kata buat kerja as per requirement. Itu dia kata overproduction. So buat kerja as per requirement, janganlah lebih. Nanti penat. Itu namanya non value added activities. Okay, yang kedua value dia adalah waiting. Jangan ada proses menunggu. You should eliminate waiting process in your pipeline kan. So jangan ada proses menunggu. Kita kalau boleh proses menunggu tu tak payah berlaku. You jalan je. Maknanya jangan ada proses menunggu di situ. Okay, and then motion. I mean that certain of movement perlu dibuangkan. Mungkin dalam certain proses ada certain proses kita kena tengok dia punya proses flow tu. So ada certain proses flow tu perlu disingkirkan certain stages. Patutnya dia mungkin in the normal process is around 5 process yang you perlu buat. Tapi dalam case Lean ni ada certain process yang you perlu simplify. Tak payah buat pun sebenarnya. Boleh disingkirkan. So that's why you kena simplifykan the process. Itu maksudnya. Okay. And then transportation. Ya, ini banyak-banyak for example in the what we call this one in the manufacturing lah, transportation, banyak pergerakan kan. Basically based on Lean, you need to try to minimize the transportation process. Okay, because bila buat transportation, terlalu banyak transportation from the one place to another place, it will, if the output will be, boleh dapat defect, boleh jadi rejection. And that's why kita tak nak ada transportation yang terlalu banyak. Satu proses saja perlu transportation kalau boleh. Okay, inventory. Ni paling best lah. Bukan kata nak tak cakap dekat manufacturing, even dekat admin ke ataupun mana-mana SME. Inventory ni perlu dikurangkan, tidak perlu banyak. Maknanya kita kena tahu, contoh macam saya sendirilah, inventory kalau manufacturing kita tak boleh tengok stok yang banyak. Kalau saya sendiri pun kalau ke office, saya tak suka, saya lah kalau saya cakap pasal office, saya tak suka tengok kertas atau meja banyak-banyak. Kalau pergi orang company yang Lean kalau pernah nampak meja dia kosong je. Ini kalau saya kerja dekat company, kalau saya kerja dekat company kan, dekat DRB Highcom dulu, kalau saya masuk kilang Honda, you boleh nampak dekat Honda punya line tu memang meja-meja semua kosong. Sebab memang itu adalah Lean. Maksudnya kita tak boleh ada inventory, kita tak boleh ada benda-benda yang mengganggu. I mean that is like terlalu banyak sangat inventory. Kalau dekat admin, kita panggil dia kertas lah. Kertas, benda-benda yang atas meja tu kalau boleh kurangkan. Okay, kalau yang untuk manufacturing, kalau boleh jangan ada terlalu banyak raw materials. Jangan terlalu banyak WIP, work in progress, ataupun finish product yang terlalu banyak. You simpan banyak stok, tak boleh. Based on Lean, tak boleh simpan banyak stok. Stok kena minimize. Sebab apa? Sebab stok tu boleh perishable. Dia tak ada apa orang kata tu, ada due date dia. Jadi tak boleh simpan banyak-banyak. Okay, and then based on Lean also, we're talking about the defect. Okay, defects means in Lean case, kita kena zero defect. Maknanya we are not allowed for any rejection or any mistake. Ni Lean punya cerita. Maknanya you need to come up with a zero defect and come up with a good quality product at the first time. At the first place, you must come up with a good product. Ini Lean punya thinking. Okay, so over processing means you need to have the process must be as per requirement by the customer.
Customer must kena ada dia punya, kena follow requirement customer, tak boleh lebih. Proses tak boleh lebih banyak-banyak. Okay, kena ikut. Kalau customer kata ada 5 proses, 5 lah prosesnya. Okay, and then the last one, ini yang paling shock. Okay, kita panggil dia intellectual. Okay, intellectual means person tau sebenarnya. Kita kena buat person. In lean punya manufacturing or lean punya management, all the person must be utilized. We cannot let the people behind. All must be utilized. All must have their own jobs. Everybody must know what is their job. Contoh, kalau dekat SME kan, it means that even kerani kena tahu apa kerja dia. Even makcik cleaner kena tahu apa kerja dia. Setiap orang yang di dalam manufacturing tu, dalam SME tu sendiri, kena tahu what is their job and responsibility. They must have their own, what we call this one, they must have their job responsibility. You tak boleh tak bagi kerja. Itu kalau tak bagi kerja maknanya memang bukan lean lah tu namanya. Kalau tengok orang duduk je, bukan lean. Itu kena apply dekat SME. Okay, and then this is some of the discussion that I would like to show you what is the things that you can perform lah. Saya tunjuk semua orang tahu pasal 5S. Kan? Pernah dengar ke pasal 5S? Saya nak tanyalah juga sikit. Lah orang dalam ni tahu pasal 5S. Kita tutup, stop sharing kejap. Hello, hi. Assalamualaikum. Siapa-siapa yang tahu pasal 5S? Pernah dengar 5S? Senyap semua ni. Semua Semua kawan-kawan senyap. dalam ni je. Semua senyap mendengar je Doktor. Doktor, macam tadi saya tengok slide tadi tu pasal yang Yes? 8 lean ways in manufacturing tu. Dia Yes. cakap pasal transportation. Uh-uh. Okey, kalau dalam admin punya environment tu, adakah transportation tu kita boleh anggapkan dia macam proses reshuffle ni? Bila proses transportation ni banyak, macam kalau dalam admin kita buat reshuffle banyak. Adakah reshuffle tu satu waste ataupun satu benda yang berguna? Siapa je? Ha, Dalam manufacturing tu, transportation tu maksudnya dia melibatkan proses kerja tau Cik Min. Proses kerja. Proses kerja kalau macam saya pada pandangan saya lah. Proses kerja transportation tu maksudnya macam ni tau. Maksudnya bila Cik Min melakukan sesuatu kerja dalam admin, maksudnya kita ada macam contoh ada borang yang banyak-banyak borang. Contoh kan macam ada macam Cik Min nak uruskan proses maknanya contoh macam saya nak apply sesuatu dekat Cik Min kan. okey. So proses Cik Min tu ada banyak sangat transportation. Maknanya Cik Min kena pergi pada ketua jabatan, bersekutu jabatan pergi ke tempat lain pula. Semua orang tu boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. So kita kena Oh, kurangkan proses pergerakan borang tu. Cuba direct satu je, tak perlu ada WIP. Tak boleh ada work in progress. Maksudnya kena ada satu tempat. Maknanya Cik Min direct tu hantar kepada Cik Min punya bos. Tak payah pergi dekat penolong bos ke. Atau penolong bos pergi kat hantar PA pula. okey. Dia dalam lean management punya pengurusan dia macam tu. Dia tak kira yang Cik Min punya soalan tu tak boleh masuk dalam lean punya konteks Oh, lah. Sebab dia melibatkan proses kita. dia tak relevan lah soalan saya ni. Dia Dalam kepada macam dalam tu. kerana birokrasi itulah. Kalau boleh dikurangkan, dikurangkan lah. Ya, Transportation tu. kurangkan. Red tape tu kena kurangkan kalau boleh. Maknanya tak payah banyak sangat dia punya red tape tu yang proses tu tak boleh nak jalan efisien. Jadi sekarang ada Hmm. contoh kat UTM kan. They have a lot of things yang kita hantar borang tu kena hantar dulu dekat dia punya PA, kena hantar kat PA pun hantar pula orang lain. Jadi when's the process will finish kalau kita asyik hantar transport banyak sangat. Hmm. Nampak tak Jamin? Dia banyak sangat proses kat situ. So we try to minimize the process. Baru dia nampak lean kat situ. Baru boleh sebut pengurusan yang lean Cik Min. Lepas ni Cik Min dah pandai ya. Okey, okey. Clear, clear. Doktor. Terima kasih. Okay. So ada lagi yang saya rasa mungkin akan menyebabkan you all rasa macam seronok nak buat. Sebab ni memang saya buat dekat company saya dulu. 5S ni. 5S ni dulu saya komiti juga. Saya komiti 5S whereby kita buat yang ini. Tak tahulah semua orang. Ni semua orang boleh buat tak sebenarnya. Dia bukannya kata eksekutif ke buat. Sebab sebelum saya eksekutif kan. Dulu saya sini eksekutif. So saya memang lead saya punya team untuk buat 5S ni. So 5S ni dia seronok buat mengapa tahu? Sebab dia jadi macam kita punya workstation tu lebih what we call this one lebih teratur. Lebih teratur. So macam kalau nampak kan satu yang S yang pertama kita kena sorting dulu. Maknanya kita kena buang. Buang semua benda-benda yang tak betul semua tu. Lepas tu kita kena susun. And then lepas tu kita kena
cleankan dia, lepas tu baru kita maintain lah. Last sekali kita maintainkan dia, sustain. So 5S ni sepatutnya kena buat sebenarnya. So macam company kita orang, my company, my previous company, memang kita siap ada pertandingan lagi. Nak kata kena buat 5S tu, siap ada pertandingan. Maknanya kalau boleh you buat pertandingan 5S. Sebab buat pertandingan 5S, orang akan berlumba-lumba mencantikkan department masing-masing. Macam saya department quality kan, quality management. So masing-masing saya punya nak buat masa tu ada 10 lah. Saya ada 9 QC, satu supervisor. So 10 supervisor saya ni saya akan suruh semua QC saya untuk buat maintainkan kita punya department. Saya nak cantikkan dia. So macam mana nak cantik? Ini saya nak tunjuk. Ni contoh 5S ni semua boleh buat, SME semua boleh buat. Kalau tengok 5S, yang ini paling mudah. Yang nampak tak workstation stationery ni kan? Workstation stationery sebab kita kerja kilang. So the budget is very limited kalau compare yang lain kan. So what we need to do is we centralize all the equipment yang melibatkan this thing. Yang ni kita share sebenarnya. Kita buat satu tempat station, lepas tu kita akan buat satu, ni ada dia punya, kita akan buat satu tempat, orang kata dia punya storage tau. Maksudnya yang ini ada storage dia, ni semua storage. So bila dia orang pulang, kalau benda ni kosong, kalau panca ni kosong, maknanya kita tahu orang tak pulangkan lagi panca tu. So ini scissor apa semua ni, semua kita, mana semua orang akan ada satu sahaja station untuk to take all this stationery. Maknanya kita tak ada proses semua orang ada sendiri, tak ada. Semuanya kena share. Tak boleh cara ni akan jimatkan duit for the organisation. Ini semua dah jimat banyak dah ni. Jadi kalau hilang tu memang habis lah. Okay. So kalau yang ada sendiri dia buat yang kat bawah ni. Yang bawah ni, kalau nampak ni, yang bawah ni nampak kan dia, apa nama tu, dia tak boleh buat macam ni lah. Dia punya storage tak boleh jadi macam ni. Dia akan susun macam ni, elok je. Jadi kalau buka kita punya, apa nama, drawer tu, kita akan nampak tersusun je. So this is the thing yang memang dulu saya kat company buat benda ni saya sebab memang dah regulation, sebab kita pun kerja dengan Honda masa tu. Honda tu kita punya customer. Honda kalau dia datang visit dekat company kita orang, dia siap buka kita punya locker tengok. Ni betul ke tak betul buat 5S. So this is the thing actually, if 5S can be used even kat office pun boleh buat sebenarnya. Ni cantik boleh buat macam ni. Kita kan, we will share the workstation Lepas tu, and then this is the thing. Ini kalau nak tengok 5S dekat dalam drawer. Kalau dalam drawer tu kita buat siap ada labeling. Maknanya kalau ni susun elok-elok, siap ada labeling. Kena ada label. Lepas tu yang kalau macam ni, kalau dekat production line, kalau boleh kena ada dia punya, kata apa nama tu, siap ada susunan dia, siap ada dia punya storage. Semuanya kena centralize. Di production line, everything must be centralized and must be label up. Ini 5S punya activities lah yang boleh dipraktiskan di production line untuk SME. And then ini yang paling best, color coding for the file. Ini basically saya buat juga dulu masa dekat company. Kalau pasal tak color coding, the color coding is like slightly different Dia bukan tengok dia menaik je. Lepas tu color dia macam ni. Pasal tak ada nombor dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12. Ni color coding maksudnya kalau 12 file itu tinggal, dia ataupun 9 file is missing, you akan nampak ada kosong di situ. Maknanya turutan tangga ni dia akan jadi lain. It is not like this. It is slightly will be different. Okay, itu maksudnya kenapa dia dah ternaik macam ni, terkurang macam ni, and you have the number itself. Ini orang panggil visual detection. Ni Lean lah ni. Kalau Lean punya pengurusan, dia akan buat file style macam ni. Dia dah susun siap-siap. Dia punya tagging like this. Dari from file, you can see that one file is missing and it is not there. So, you can detect there's something missing from the file. Inilah Lean. You boleh nampak dari segi efektif nak kerja pun cepat lah. Kalau compare dengan file without labeling, you tak boleh detect pun ada file missing ke apa ke, tak ada. Buat macam ni, you can detect that the file is missing. Ini pun sama. One of the things that memang saya pun buat juga di industri dulu, kita centralizekan all the things, all the equipment we centralize. We are not putting the equipment at everywhere, anywhere, at any individual storage. Tak boleh berlaku macam tu. Okay, dalam production line, we need to centralize all the equipment. To extent we draw the equipment based on the original punya, what we call this one, original layout dia.
Nampak tak dia pusing macam mana ni semua ni? Dia punya ni semua ikut. Dan you kena gantung, you kena hang macam tu. Memang dekat production memang kita buat. Kalau production better buat macam ni. So you boleh jimat duit, and then you tahu where is the spana semua hilang. Kan? Benda-benda semua memang kita memang digalakkan lah buat untuk production line. Ni satu lagi yang memang company saya selalu buat. Apa dia buat adalah memang dia akan cantikkan the flow identification. Okay? Basic untuk flow ni, boleh kata selang setahun lah kita akan sentiasa buat what we call this one, painting. Painting the floor. Kenapa nak kena painting the floor? Because it's for the identification. Okay, kalau hijau, something like is the floor, the color untuk floor tu sendirilah. So warna kuning is like dia punya we call it like jalan tu itu adalah laluan kuning, biru pekat, biru. So kalau biru ni basically is for the main of storage lah. I mean biru is for storage, especially for the equipment and so for the machine. Okay, and then the yellow means that you can walk away. Sorry, kuning is fine that you can walk away. So hijau pekat, saya lupa dah apa dia punya indicator. But all of these have their own identification whereby you can put and also storage your materials and also the machines at the dedicated punya layout. So sebab itulah kalau you nampak kalau production untuk elektrik, industri for example the electric industry, the automotive industry itself, kalau you masuk dia punya production flow dia memang cantik-cantik. Because dia orang banyak apply 5S, dia kemas lah. Kita nampak kalau yang yang ada TS punya company, yang ada ISO, memang line dia memang flow dia cantik. Memang bersinar-sinar selang setahun. Sebab saya punya flow pun macam tu juga, the industry. Another things that you can perform, kita panggil dia visual control, whereby you can see company-company yang buat lean practice ni, dia ada banyak visual control and also sama Endon. Endon ni adalah satu sistem sistem for counting kalau tengok Endon dekat Honda punya line Endon ni dia buat macam mana tahu? Basically dia ada, saya pernah masuk line Honda, kereta Honda tu. So kalau tengok dekat production line dia, kalau dia akan dia akan ada satu penanda aras lah dekat line tu, production line. Dia kata okay, dalam masa in the satu shift kena siapkan 2 kereta. Dia kata kereta bukannya components bukan unit. Kita kena buat the car. Kereta kena buat 2. So what they need is selang 1 jam dia akan beritahu proses kat mana sekarang ni. Berapa persen, how many percentage that achieve the output. So means that dekat Honda punya production line tu dia memang gunakan add-on system ni sebab dia nak tunjuk dekat orang, dia nak display what is the current status actually. Performance, how many performance, okay ke tak okay. Ini add-on punya system. Dia memang visual punya untuk control the performance of the production itself. Okay. And then the second one kita panggil dia visual control. Visual control ni memang banyak buat dekat production line kalau you perasan. Okay, this is example of the visual control. Kalau yang 5S punya base company yang boleh nampak, semua orang akan ada board besar-besar macam ni. Board ni untuk apa sebenarnya? Actually, this board is for the mean for the control or monitoring the production punya progress and process. Okay, progress is the performance itself, and the process means that either the process in line with the what we call it, the output required or not. So that's why dekat dalam satu board ni they have the informations um about the process, about the output, about the materials, about the WIP, and whatever information related to the process itself. Apa yang tengah jalan so dia akan tunjuk apa nama tu, any problems or whatever, it should be displayed. Itu kita panggil dia visual Means that everything, all information must be shared with all peoples. Tak boleh simpan sorok dalam drawer ke, tak boleh. 5S punya company yang ada 5S mentality, basically you need to display everything. You rejection berapa banyak, quantity yang accept, reject, or normal, or whatever, kena ada kat situ. Kena perlu need to be what I would say, it is need to be visualized and need to be shared. And need to be circulate among all of the employees. Kena ada.
To extend all the check sheet also kena visible and also viable and also reachable all of the employees. Okay. And then ada lagi kita panggil dia FIFO. FIFO ni memang semua orang suka pakai. Kita panggil dia first in first out. Maksudnya produk yang masuk in the early product that you receive by the organization must be used first by the production line. Bukannya produk, sebab tu kalau tengok FIFO ni kita gunakan the raw materials yang enter your production based on the yang masuk guna banyak-banyak tu, kita gunakan color coding. Kalau tengok dekat production company saya, kita orang akan produk yang masuk hari tu kita akan buat by month. So we have 12 color coding dekat packaging. Maksudnya kalau masuk bulan Januari, colornya biru. Kalau Februari mungkin merah lah. So March should be yellow. So bila batch by batch will come, so kita akan habiskan warna biru dulu. So semua yang tagging warna biru untuk Januari kena habiskan. Then baru you boleh pakai fresh stock yang lain. You kena take yang first in first out. That's the thing. Dan kita kena guna produk-produk yang bukan guna fresh product. Means that you need to settle the old item first. You must make sure that you finish all the old punya stock, then you can take the new one. Okay, that's we call it first in first out punya principles. Okay, and then this is two philosophy that I like most for the what we call this one, for the lean management. Saya suka yang ini, Pokayoke dengan Kaizen. These two kind of the mentality is very interesting lah when I'm working at the when I work at my previous company. Okay, kalau tengok Pokayoke ni masih buat because I'm one of the quality engineer back then. Okay, 5 tahun dekat patient tu memang I do a lot of Pokayoke system. Okay, Pokayoke system yang saya establish dekat company adalah sensor detection. We use the another things is we establish stopper adjustable for the process itself dekat machine dengan equipment tu, whereby you need to always see what is the mistake that will happen in future. It's like you are predicting what is the mistake that the organization, the employees will perform. So after that you come up with the mitigation plan. Ni saya selalu buat lah Pokayoke ni sebab kita ada what we call this one, innovation circle. Mana every week we will meeting, kita akan buat meeting and we will solve a lot of problem in order for us to eliminate any defect or quality rejection at the production line. Pokayoke ni kita panggil. So we need to find, kita kena buat simulation. Kita kena buat simulation dekat proses tu. What is the things that will appear? So that's why you can need to come up with the many what we call it, many improvement lah dekat line. That's why Pokayoke dengan Kaizen ni is like a twin. Is like a system that basically is important, whereby Pokayoke kena ada Kaizen. Kaizen kena ada Pokayoke. So means you nak buat apa-apa, you kena something like try buat dengan Pokayoke lah. Sebab Pokayoke ni maksudnya kalau orang tak pandai buat sistem pun, it should like orang boleh buat sistem tu. Orang boleh jalankan dia punya proses walaupun dia tak tahu proses tu. Dia tak boleh ada mistake tau. Tu maksudnya. So that's why I told you one of the things that SME can perform whereby they have a sensor detection ni. Saya establishkan sensor detection dekat line dulu. Kena pilih lah dekat mana sensor perlu actively being utilized or should be apply in the certain process. So kita ada buat benda tu lah dulu masa dekat industri kita gunakan Pokayoke Kaizen system ni. Another things, you boleh try juga buat dari segi picking. Picking kalau buat improvement, tengok juga picking macam mana. Sebab tu beza di antara different kind of the way of you establish the system of the storage. Nampak beza kan. If you use in the right, kalau kita gunakan the storage should be like beza sikit gunakan FIFO system, and also there are some bending sikit dia punya what we call this one, the storage punya basket. It be like a more ergonomic to the employees.
You need to have a good posture in order for you to have a good way of working. You are happy to work when we have different kind of the arrangement at the organization. Sebab tu kita sebab matlamat the objective of the having the lean management system actually is to make the employees to work effectively. So that's why you need to continuously and having a quality system, you need to have certain system to make sure that all the employees work happily at your organization. Okay, tak adalah dia merengut kalau macam yang gambar yang depan ni kan, yang satu lagi ni susah nak ambil barang kan, susah nak gerak pun tak boleh, susah. So kalau yang buat macam ni dia lebih mudah. Inilah lean management punya ideologi, filosofinya. So macam ni sistem ni. Sistem ni banyak dekat saya punya organisation. Kita buat banyak basket and then we level the basket. Ini supaya mudah untuk the employees ambil barang-barang, I mean the part itself. And the last thing, in order to encourage the innovation or lean management itself kan dalam employees sendiri, kita kena ada banyak buat program lah. So that's why kalau saya tengok masa dekat organisasi ni, dia suka buat macam innovative circle lah, apa nama tu, Kaizen circle, Kaizen activities, 5S, because all of this is supporting the lean philosophy actually. Because bila kita pergi hantar what we call this one, employees to go to training, so dia akan lebih seronok. They are happy to work and also to practice the lean itself. Sebab lean ni adalah satu filosofi. Dia adalah management. So macam mana nak manage tu, supposed to be must have input from the organisation lah. So macam nak dapat input, of course we need to send the employees to go to training in order for them to have a information, to have a knowledge, to have the skill. Okay, apa nama tu, untuk what we call this one, for this kind of the philosophy. Okay, the management. Okay, I think this is the all of the informations and also all of the it's like the way of how we can perform the lean management, especially for the SME lah. So I would like to give some what we call this one, supplementary ideas from my perspective. Okay, based on my perspective, because I'm in there, I practice the lean itself. So what I can say is, lean is not only mean purposely to minimize the value, the waste. Okay, basically lean you can practice is not only for the production line, but also you can practice lean at the during your daily life. During your daily life, if you have this kind of lean management, means that you can self-centered, whereby you can for example, arrangement of your handbag, arrangement of your bag laptop kan. You nampak arrangement bag laptop tu simple je, masukkan what we call it, wire whatever. But if you have that kind of mentality of lean in your mind, you boleh nampak we will arrange the laptop tu dengan lebih kemas, dengan lebih teratur. Dari situ you boleh practice, you can develop yourself to have this kind of the mentality of lean. Baru you boleh, bila dekat tempat kerja tu you akan terbiasa. Baru employees akan terbiasa untuk buat benda-benda yang orang kata lebih lean. Sebab kalau tak, dia jadi macam paksaan tau. Sebab lean tu kena ada something like behavior. Behavior tu perlu di-develop, perlu di-develop and also perlu orang kata kena mold dalam sesuatu organisasi tu. Especially for SME. Kalau you nak buat lean, tak boleh terus buat, okay, you kena buat lean. Tak boleh. You kena ada culture tu dulu. You must have the culture of the lean, then semua employees dalam company tu dia akan seronok untuk buat. Dia akan happy nak buat. Tak payah nak paksa-paksa, nak kena ada competition ke, kena ada forcement baru dia buat. Tak ada. You kena ada culture tu dulu. Kena develop that culture. Lean culture kena develop dalam satu organisasi. Then easy for you to, after that, ask them to do improvement, ask them to follow the instruction. Dia akan buat sendiri lepas tu. Okay, so
Saya serahkan kalau ada soalan, ada benda yang kita nak perlu murnikan, ada sesiapa yang nak tanya anything, saya buka. Okey, jika ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan boleh ditanyakan terus kepada Dr. Nurul Izwa melalui audio ataupun boleh gunakan ruangan chat untuk memberikan sebarang pertanyaan ataupun boleh Ya, buat betul. perbincangan. So, boleh sesiapa yang nak ni, saya tak ada masalah. InsyaAllah boleh cuba jawab. Ada soalan ke? Raya kita macam bertenang ni hari ni. Cik Azmin. Ada lagi ke? Ada ke yang nak ni, nak clarify? Tak ada. Boleh nampak okey ni, Cik Min? Mereka nampak gayanya tak ada permasalahan saya rasa ni. Cik Min, macam mana? Semua bersetuju ni dengan lead management, memang satu prinsip yang baik, cuma nak aplikasi je tu kan. Mungkin ada sedikit masalah kot. Mungkin ada pertemuan dengan budaya kerja semasa kan. Ya, Itu yang membuat betul. penerapan lean ni ada satu yang ada sedikit masalah lah. Ya, betul. Dia sebenarnya perlukan dari segi kalau tanya bapak saya lah, top management tu main peranan sebenarnya. Macam kita orang dulu memang kita punya top management memang paksa rela. Tapi So doktor, kita dari perlu, ya, dari segi kos dia pula mahal tak kalau untuk terapkan lean management ni? Pasal tengok macam kalau dulu laci kita boleh sumbat banyak-banyak barang. Ini laci dah pakai sikit, jadi kita kena pakai banyak laci untuk letak banyak barang. tak ada. Dia tak ada. Sebab lean tu kerjanya adalah kita buang dulu. Buang benda yang sedia ada. Kita takkan tambah apa-apa pun. Okey. Dia lagi jimat lagi ada. Sebab stapler Oh. tu satu je. Share by 10 orang. Oh, okey, dia pakai sharing. Alright. Konsep sharing. Satu stapler 10. Satu puncher 10 juga orang yang pakainya. So semua akan Hmm. ambil dan tak balik. Ambil dan tak balik. Dia akan lagi jimat sebenarnya kalau gunakan lean management ni sebenarnya. Konsep dia sebenarnya dia akan jimatkan kos produksi sesuatu organisasi. Sebab memang kita orang buat pun memang jimat. Pulang balik semua stapler. Semua pulang balik kat admin. Okey. Ha, betul dia tu. Macam kita pakai printer sekarang lah. Kalau dulu printer setiap satu meja kena ada satu printer. Sekarang kita Ya. dah share printer untuk satu floor. Ha, jadi semua pakai printer satu je. Jadi lebih menjimatkan kan. Dia kalau berjimat sebenarnya kalau betul-betul follow, kalau dekat administration, saya tengok pun memang saya pun guna juga itu. Memang banyak jimat lah. Kita tak, orang kata tak membazir lah. Resources tu tak membazir. Tak ada beli-beli. Tak hilang pun masalahnya stapler tu. Tapi kalau simpan kat individual, si hilang aja. Orang tu pinjam, orang ni pinjam. Tak tak tahu Tak siapa tahu yang pinjam. mana. Tak tahu siapa tu. Kena beli lagi. Okey, okey. Kalau tak ada Aduh. sebarang soalan daripada audience, jadi saya rasa kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Nezwa atas speech-nya tadi berkaitan Lean Green Practices for SMEs. Jadi kalau dapat kita sekejap ya, saya share slide dulu. Okey, ini adalah untuk link untuk attendance dan feedback form. Sila klikkan ataupun boleh scan ni untuk register kehadiran anda dan beri feedback jika ada apa-apa yang ingin diberi. Okey, dan link untuk attendance juga saya letakkan bahagian di ruangan chat. Boleh klik situ dan isikan borang-borang yang berkaitan. Jadi ini adalah Facebook dan LinkedIn untuk pejabat kami, itu pejabat Jurong Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat. Boleh tengok kita punya Facebook sini. Kebanyakan kita akan maklumkan sebarang program KTP di ruangan Facebook inilah dan LinkedIn ini untuk hibahan semua. Dan jangan lupa 25 Mac nanti kita akan ada satu lagi program yang dipanggil SMT Stencil Design for New SMT Process Engineer yang akan dibawa oleh TS Muhammad Anwar bin Adib. Jadi boleh
Boleh simpan tarikh tu nanti. Dan last but not least, kita perlukan photo session ya. Ha, mohon siapa yang ada kamera untuk buka kamera, kita akan ambil gambar. Memang. Okey, satu, dua, tiga. Okey, terima kasih cukup. Okay. Okey, terima kasih Tuan Izwa dan terima kasih semua audiens yang hadir untuk sesi pada petang ini. Semoga ianya Terima memberi kasih manfaat semua. kepada kita semua. Semuanya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Cik Azmin. Terima Terima kasih kasih Tuan Dr. Izam. Izwa. Thank you Cik Nizam. Thank you juga. Thank you Cik Azmin. Thank you Cik Nizam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi.